Di Đà Phật. Thưa quý sư cô và các em, khóa lễ chiều nay, trước hết chúng ta sẽ ngồi yên lặng vài phút. Sau đó sư thầy thỉnh chuông, chúng ta lại Phật ba lại và chúng ta bắt đầu đi nhiễu Phật. Trong phần đi nhiễu thì xin quý sư cô sẽ hướng dẫn cho các em đứng xoay về cái chiều các em sẽ đi và không có bỏ cái khoảng cách ở chính giữa hai bên. Đi nhiễu về các em sẽ lễ Phật và sau đó chúng ta sẽ tụng kinh. Các em nhỏ trong nhóm sen búp 11 và số 10 giơ tay lên thầy xem. Giơ cao lên. Giỏi. Các con yên lặng theo các anh chị, lúc nào niệm Phật thì niệm lớn lên ha. Và không có nói chuyện nha. Cảm ơn các con. Sư thầy sẽ thỉnh tiếng chuông và chúng ta ngồi yên lặng. Con hít vào, thở ra thật là chậm, nhẹ và relax. Mình niệm Nam Mô, mình niệm A Di Đà Phật 4 chữ cũng được. Con hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Mình thở 10 hơi như vậy. Giỏi, bây giờ sư thầy nhắc lại, chúng ta sẽ tập lại ha. Khi nghe tiếng chuông, con bắt đầu theo dõi hơi thở. Hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Con đếm là 1. Hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật là hơi thứ 2. Hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật là hơi thứ 3. Cứ như vậy con để tâm vào cái câu niệm Phật và hít thở cho đều đặn 10 lần.
Các con rất là giỏi, sư thầy có thể cảm nhận được cái chánh niệm của tất cả đại chúng. Bây giờ chúng ta sẽ tập thở như vậy thêm 10 hơi nữa. Và con nhớ ngồi lưng cho thẳng lên. Ngồi lưng thẳng lên. Rồi, miệng mỉm cười, trong tâm thì niệm danh hiệu Phật. Mời các con nhẹ nhàng đứng lên. Con đứng hai chân khép lại, hai tay chắp hình búp sen thật đẹp. Nhìn lên Đức Phật, nghe tiếng chuông, chúng ta nhẹ nhàng lạy xuống. Chúng ta sẽ đứng xoay về hướng đi nhiễu. Hàng đầu tiên xoay về hướng này. Hàng thứ nhì con xoay ngược lại. Và không có bỏ khoảng cách ở chính giữa. Quý sư cô không có bỏ khoảng cách giữa hai hàng thảm. Cô trung khổ. Trung khổ. Nhưng mà con lui lại. Con là hàng nào? Thì con có cho mấy em đứng lui lại, miễn sao không? Con đi về mấy em. Ở đây xích tới. Sư thầy nhắc lại, giữa hai hàng thảm, các em một bên xích lui, một bên xích tới. Giữ khoảng cách cho đều với nhau trước khi mình bắt đầu đi. Con tại sao con cho đứng gần quá vậy? Đi cách nhau 3 bước mà. Chưa đi mà sao tụi con... Các em đi cách nhau 3 bước chân. Tụi con vẫn đứng cách nhau 3 bước chân. Thầy nhắc lại là khi đứng lên chỉ cần một vài em ngay chính giữa này, làm sao có cái khoảng đều là được rồi. Nhóm số 1 và số 2 nhớ chưa? Rồi các con sẽ niệm theo cái băng cho tới khi nào thầy đã đổi qua cái máy bự rồi. Sư cô Trung Tuệ. Các con sẽ
niệm Phật theo băng cho tới khi nào nghe tiếng chuông thì chúng ta để ý đi theo sư thầy. Mời sư cô Trung Châu. Cái máy niệm Phật sư cô Trung Châu. Con niệm lớn lên. A Di Đà Phật. 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 Lắng nghe. A Di Đà Phật. 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 Niệm lớn lên. A Di Đà Phật. 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 Ngài xin. A Di Đà Phật. 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 Ngài xin. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà. All together now. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Ngài xin. Phật. A Di Đà 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 Phật. A Di Đà
Đà Phật. A Di 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 Đà. All together now. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà
Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con niệm lớn. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà. Họ sẽ lên không? A Di Đà Phật. 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 A Di Đà. Họ sẽ lên không? A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Họ sẽ lên không? Phật. A Di Đà 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 Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Say the now. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Say the now. Phật. A Di Đà 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 Phật. I'll say that now. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà. I'll say that now. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà. Mời các con ngồi xuống. Thank you. Xin thầy mời cô Hải Đường và các anh chị hướng dẫn các em tụng kinh. Please pass down the chanting books.
Please keep quiet and turn to page 2. In gratitude, we offer this incense throughout space and time to all Buddhas and Bodhisattvas. May it be fragrant as earth herself, reflecting careful efforts, our wholehearted mindfulness, and the fruit of understanding slowly ripening. May we and all beings be companions of Buddhas and Bodhisattvas. May we awaken from forgetfulness and realize our true home. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see it, study it, and practice it. We vow to realize its true meaning. Please turn to page 21. I heard these words of the Buddha one time when the Lord was living in the vicinity of Savatthi at the Anathapindika monastery in the Jeddah Grove. Late at night, a diva appeared whose light and beauty made the whole Jeddah Grove shine radiantly. After paying respects to the Buddha, the diva asked him a question in the form of a verse. Many gods... Thầy nhờ các con đọc chậm một chút cho các em nhỏ đọc theo. Let us offer the chanting wholeheartedly, clearly, and all together. The sister is going to lead us a little bit more slowly. Thank you. I heard these words of the Buddha one time when the Lord was living in the vicinity of Savatthi at the Anathapindika monastery in the Jeddah Grove. Late at night, a diva appeared whose light and beauty made the whole Jeddah Grove shine radiantly. After paying respects to the Buddha, the diva asked him a question in the form of a verse. Many gods and men are eager to know what are the greatest blessings which bring about a peaceful and happy life.
Please, Tathagata, will you teach us? This is the Buddha's answer. Not to be associated with the foolish ones, to live in the company of wise people, honoring those who are worth honoring. This is the greatest happiness. To live in a good environment, to have planted good seeds, and to realize that you are on the right path. This is the greatest happiness. To have a chance to learn and grow, to be skillful in your profession or craft, practicing the precepts and loving speech, this is the greatest happiness. To be able to serve and support your parents, to cherish your own family, to have a vocation that brings you joy, this is the greatest happiness. To live honestly, generous in giving, to offer support to relatives and friends, living a life of blameless conduct. This is the greatest happiness. To avoid unwholesome actions, not caught by alcoholism or drugs, and to be diligent in doing good things. This is the greatest happiness. To be humble and polite in manner, to be grateful and content with simple life, not missing the occasions to learn the Dharma. This is the greatest happiness. To persevere and be open to change, to have regular contact with monks and nuns, and to fully participate in Dharma discussions, this is the greatest happiness. To live diligently and attentively, to perceive the noble truths, and to realize nirvana, this is the greatest happiness. To live in the world with your heart undisturbed by the world, with all sorrows ended, dwelling in peace, this is the greatest happiness. For he or she who accomplishes this, unvanquished wherever she goes, always he is safe and happy. Happiness lives within oneself. Please turn to page 43. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life.
I take refuge in the Dharma, the way of understanding and of love. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Dwelling in the refuge of Buddha, I clearly see the path of light and beauty in the world. Dwelling in the refuge of Dharma, I learn to open many doors on the path of transformation. Dwelling in the refuge of Sangha, shining light that supports me, keeping my practice free of obstruction. Taking refuge in the Buddha in myself, I aspire to help all people recognize their own awakened nature, realizing the mind of love. Taking refuge in the Dharma in myself, I aspire to help all people fully master the ways of practice and walk together on the path of liberation. Taking refuge in the Sangha in myself, I aspire to help all people build fourfold communities to embrace all beings and support their transformation. Reciting the sutras, practicing the way of awareness, gives rise to benefits without limit. We vow to share the fruits with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. Mời các con đứng lên để chúng ta lễ tứ ân. Please put your chanting books away. Please keep quiet and be mindful. Thầy nhờ sư cô Trung Châu một chút. Cô Trung Châu qua đây. Mà các sư cô đứng ngay hàng giữa, đừng có bỏ trống. Phật tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In deep gratitude for our parents' love and care for us throughout our lives, we touch the earth. May the Buddhas, Dharmas, and Sanghas throughout space and time look upon us with compassion and guide us on the path of practice, so that we too can learn and cultivate on how to love and care for our parents as much as they have been doing so for us. Chào con. Phật tử mang ơn sư trường giáo huấn, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trú trong mười phương. In deep gratitude for our teachers in the worldly life and the spiritual life,
we touch the earth. May the Buddhas, Dharmas, and Sanghas throughout space and time look upon us with compassion and guide us on the path of practice, so that we too can learn and cultivate on how to be wonderful teachers for others. Phật tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tăng thành cho, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Our parents give us this body, our teachers cultivate our mind, but without true friends on the path, we would not be able to go forth. In deep gratitude for our true friends in the worldly life and the spiritual life, we touch the earth. May the Buddhas, Dharmas, and Sanghas throughout space and time look upon us with compassion and guide us on the path of practice, so that we too can learn and cultivate on how to be the earth's friends for others. Phật tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. The earth has been there for a long time. She is mother to all of us. She knows everything. The Buddha asked the earth to be his witness by touching her with his hand when he had some doubt and fear before his awakening. The earth appeared to him as a beautiful mother. In deep gratitude for Mother Earth, we touch the earth deeply. May the Buddhas, Dharmas, and Sanghas throughout space and time look upon us with compassion and guide us on the path of mindful consumption, so that we can learn how to consume in such a way that reduces the suffering of living beings, stops contributing to climate change, and heals and preserves our precious planet for generations to come. Di Đà Phật, cảm ơn các con, mời các con ngồi xuống. Di Đà Phật, hôm nay các con niệm Phật tụng kinh rất là giỏi, tự cho mình một tràng pháo tay thật là lớn. Rồi, hôm nay chúng ta được tụng bài kinh Phước Đức. Trong bài kinh Phước Đức này, tất cả các con đều có những điều mà Đức Phật kể ra hết. Ai có nhớ đầu tiên bài kinh vì sao Đức Phật nói kinh Phước Đức này không? Một hôm có một vị tiên nữ rất là đẹp. Vị tiên nữ đó xuất hiện một cái là bao nhiêu cái ánh sáng đẹp xuất hiện trong ban đêm như vậy. Và vị tiên nữ đó lễ Đức Phật và thưa Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn dạy cho con như thế nào để mình có được một cuộc sống hạnh phúc. Today we all together chant a discourse on happiness. And if we reflect on it, we see that each of us, we all have the conditions that mentioned in this discourse. That means that we all have conditions for being very happy. And this discourse took place one time when the Buddha was staying in the Jeta Grove. And very, very late at night, a very, very beautiful diva. Diva is a heavenly being. And she came to see the Buddha. And she was so beautiful. She radiated with light and beauty.
when she came there, her beauty radiated light, and beauty made the whole Jetagrow shine radiantly. And she too, even though she was a diva, a very beautiful being, but she wanted to be happy. So she asked the Buddha, first she bowed to the Buddha to show respect, and she asked, would you please kindly teach us, tell us how to be happy, how to cultivate happiness. Như các con nhìn thấy các bạn chung quanh chúng ta trong khóa tu đây, đa số tất cả các con đều đẹp hết. Ai cũng đẹp. Ai cũng đẹp hết. Ai cũng đẹp hết. Bạn trai cũng đẹp, bạn gái cũng đẹp. Cười đẹp lên thầy xem. Đó, mình đẹp như thế nào? Trước tiên là mình có đầy đủ hai mắt, mình có mũi, mình có miệng, mình có hai cái lỗ tai, và thân thể mình đầy đủ. Đó là một cái phước đức mà không phải ai cũng có. If you look at all the friends in the retreat, you see that all of us, each and every one of us, has our own beauty, you know, and the beauty begins with the fact that all of our faculties, the six senses, are all intact. That means that we have good eyes, we have good set of ears, our nose can smell, our tongue can taste, our hand and feet are capable of doing what they need to do, and also we have clarity in our mind. This is the one of the greatest happiness, because you know, not everybody are so, you know, would have such fortune. Và mỗi bạn là một cái bông hoa rất là đẹp. Hôm nay vườn chùa Đức Viên có những bông hoa rất đặc biệt, mà chỉ khi nào tụi con về đến chùa thì mới có những bông hoa đó. Sư thầy look upon us as beautiful, beautiful flowers, very rare and beautiful flowers. Also in her heart and in her eyes, we each is a beautiful, rare kind of flower. And Đức Viên Garden is beautified with all of those flowers today. And it can only beautify like this when you come here with us on the retreat. So we thank you for beautifying our garden. Và cái bông hoa đẹp của các con cũng như là gương mặt của các con hiện tại đây, nếu mình có sự tu tập thì mỗi ngày các con sẽ đẹp ra, sẽ sáng ra. Còn nếu mình thiếu sự tu tập thì cái đẹp đó từ từ nó mờ đi, và cái trí của mình không có sáng. Khi mình đến một cái đám đông như vậy đó, mình bị chìm đi vì mình không có cái sự chánh niệm. So the practice that we are practicing here is called mindfulness. You know, we're mindful with the chanting, we're mindful with the touching of the earth, we're mindful of the walking meditation. That beautify us, that make us very, very beautiful. And that will increase our beauty, and not only the appearance outside, but our heart and our mind also become more beautiful, more intelligent. So it is very important for us to continue to cultivate that beauty with the practice. Và đó là điều Đức Phật dạy chúng ta trong quyển kinh này. Điều thứ nhất, Đức Phật nói là đừng có làm bạn, đừng có theo những người ngu. Như vậy người ngu ở đây là sao? Không phải là học bị điểm si. Người ngu ở đây là người không biết sợ nhân quả. Người ngu ở đây là thích giết hại chúng sanh,
thích làm cho người khác đau khổ, thích nói những lời làm cho người khác buồn, thích làm những cái việc xấu ác, uống rượu, ăn thịt, đánh nhau, đó gọi là người ngu. Nếu chúng ta biết cái người đó có những hành động xấu ác như vậy, mình không nên gần gũi, không nên làm bạn, thì cuộc sống chúng ta sẽ được yên ổn. So the very first condition for us to cultivate our greatest happiness is not to be associated with the foolish ones. And who are the foolish ones? Not the friends in school who have C. That's not the foolish ones. The foolish ones here, according to the teaching, are the people who would like to create harm to other people, like killing, stealing, lying, creating sexual misconduct, and taking drugs and alcohol. They like to argue. They like to harm other people. And when we associating with those people, that means that our happiness will not be there. So if we know people who have those qualities, then we stay away from them. Kế đến là chúng ta nên gần gũi những vị có trí tuệ, và mình biết trân trọng, biết quý trọng những vị nào có một cái sự sống lợi ích cho mọi người. The next one is to live in the company of wise people. Who are the wise people? Wise people are like you today. You know where to come. You're not staying home to play with computer games or to spend your time on Facebook or other social medias. But you choose to come here to be in the company of our teacher, of the nuns, and then you also giving a helping hand with your younger brothers and sisters, and you cultivate the teaching of the Buddha. So you are among the wise people. Mình biết tôn trọng những vị mà có những cái việc làm tốt đẹp. Thì sư thầy kể cho con nghe một câu chuyện. Tất cả các con nhìn lên đây nè. Bây giờ con đoán coi sư thầy bao nhiêu tuổi? Ai nói sư thầy 30 tuổi giơ tay lên. Sư thầy 40 tuổi, 50 tuổi. Ai nói thầy 50 tuổi giơ tay lên. Gần đúng rồi đó. Ai nói sư thầy 60 tuổi? Cảm ơn con, sư thầy mới có 58 tuổi thôi. Thì câu chuyện này về một người Ấn Độ, một người đàn ông Ấn Độ. Ông ta là năm nay 77 tuổi. Trong này Đức Phật dạy mình phải biết trân trọng những người có cái việc làm tốt đẹp. Thì sư thầy nhìn ở trên internet cái hình ông cụ 55 cộng 22 là 77 tuổi. Thì con nghĩ là già hơn sư thầy đúng không? Già hơn sư thầy thì tóc phải bạc, da phải nhăn hơn, và bàn tay ông cụ đó lem luốc lắm. Và người Ấn Độ, tụi con đi sang Ấn Độ sẽ thấy nước Ấn Độ rất là rộng lớn, nhưng mà khó khăn hơn chúng ta nhiều lắm. Đất cát, đất đá nhiều và trời rất là nắng. Thì trong cái hình ảnh đó mình thấy một ông cụ 77 tuổi cầm một cái búa chẻ củi khoảng 2 gang tay thôi. Mà cái người đàn ông này được thế giới ca tụng là một người anh hùng, một người vĩ đại. The Buddha said that we should treasure, we should honor, we should find way to be in contact with the people that are worthy of our honor and have good qualities.
And on that note, Sư Thầy would like to share with us a story. That is when she traveled to India. India is a big, big country, and it's a poor country. She met this very old man. Xin lỗi, sư thầy không có met, sư thầy nhìn hình ông đó on trên the internet. Yeah. Sư thầy có đi Ấn Độ, nhưng mà khi đi Ấn Độ thì sư thầy biết rằng Ấn Độ rộng lớn và nghèo khổ. Còn cái hình ông cụ đó là nhìn thấy trên internet. So Sư Thầy did not meet him in person. She saw him, a picture of him on the internet, and got to know him on the internet. But when she traveled to India, she know how big and how poor India is. And this gentleman is 77 years old. And if you think in your mind, right, 77 years old compared to Sư Thầy, obviously his skin probably more wrinkled, right? The hair is more white, right? And the body is more crooked, showing the old age. But the picture Sư Thầy saw on the internet was of him carrying an axe. Yeah. And it's about... Và nhìn ông cụ rất là đơn giản, và ông cụ rất là nghèo, không có mặc áo, chỉ có một miếng vải quấn trên đầu và quấn một cái xà rông bên ngang người. Rất nghèo, cực khổ, nhưng là một người vĩ đại trên thế giới. He is a very, very poor person. He's so poor, he did not even have enough money to buy himself a shirt. He only have a cloth to wrap his hair in and put on his own head. That is the tradition of the people over there. And, a piece of cloth to cover himself on the lower part of the body. He's so poor and so old and, so very old and so very poor. But in the eyes of everyone in the world, he is such a great, great being. Và nhất là những người trong vùng đó, bây giờ mỗi lần mà họ đi ngang cái con đường mà ông cụ đó xẻ núi, họ gặp ông cụ đó, họ đều lễ xuống cảm ơn ông cụ. And now everyone in India and many people in the world who know of him also came there to bow to him, to show respect, because he actually, moved the mountain to make the road for the people. Thì câu chuyện xảy ra là cách đây 22 năm, ông cụ đó là mới có 55 tuổi thôi, có một người vợ bị bệnh nặng, cần phải đi đến nhà thương chữa. Thì cái đoạn đường mà đi đến nhà thương á, phải đi băng ngang một cái ngọn đồi, một cái ngọn núi, mà xe phải chạy vòng quanh. Và người ta rất là nghèo, người ta không có xe, phải là khiêng bộ đi. Thì đi đường vòng như vậy là 70 cây số thì mới đến nhà thương. Khi đến nhà thương thì người vợ ông đã chết vì đoạn đường đi quá xa và quá nhọc nhằn. So the story was 22 years ago. He and his wife was together, and his wife got very, very sick. So he took his wife to the hospital as quickly as he could, in the hope that she will be cured and stay alive with him. But on the way to the hospital, he had to cross a mountain, and that country is so poor. They do not have good transportation. Everything is by foot, and he had to put his wife on, his back in some part,
and also have neighbors to help to carry her all the way. And they had to travel, on this mountain road, up and up and up, around and around and around before they could reach the hospital. Đi 70 cây số. And Khi tới nơi thì người vợ chết. And the distance from his home to the hospital, crossing that big mountain, was 70 kilometers. And by the time he reached the hospital, she already passed away. Và cái ngọn núi đó, cái con đường mà ông đi cũng là do người dân người ta xếp những cái hòn đá để có cái đường cho đi, chứ không phải là con đường xe chạy 70 cây số. Yeah. We are very lucky here in the United States. When we want to travel, the government here, put out a part of the money that we pay for tax, and they make the road for us. So sometimes you see how they would cut into a mountain to make road for us, right? Or to make bridges for us to cross parts of the oceans or bay areas where you see like the Bay Bridge or the Golden Gate Bridge. But in India, they're so poor. The government do not have that system. So everything is by hand. And even the road that he traveled to take his wife to the hospital was also man-made. That means that people would lay one stone at a time and, cut into the mountain to make a stone step in order to travel. Và khi mà người vợ ông chết, ông rất là buồn, ông khóc rất là nhiều. Và ông là một người, Đức Phật gọi là người thông minh. Vì sao? Vì khi người vợ chết, ông không có trách ai hết, nhưng mà ông biết cái lý do vì sao vợ mình chết. Lý do là vì cái con đường đi quá khó khăn. Thế là ông quyết định với một cái cây búa như vậy, ông bắt đầu ông đập vào trong đá, mở cái lối đi 22 năm trời. Và cứ như vậy mỗi ngày ông ra ngoài cái ngọn núi đó, ông chặt cái cây búa rất là nhỏ bằng tay, ông cứ chặt như vậy, rồi đá nó rớt xuống, ông cứ dẹp nó đi, làm thành một lối đi. Thì những người đi qua lại thấy ông làm như vậy, người ta cũng thương, rất là quý ông, và người ta cũng theo ông, người ta làm. Nhưng mà ông là người đầu tiên và ông miệt mài, ông làm suốt 22 năm. Còn những người khác, những người nào đi qua thấy tội nghiệp ông lão thì người ta phụ ông một chút rồi người ta đi. Có những người đến rồi đi, nhưng mà ông là suốt 22 năm và cuối cùng ông xẻ được một cái con đường đi ngang cái quả núi đó từ 70 cây số, còn có 1 cây số mà thôi. So, according to the Buddha, he is a very wise person. He is someone that we need to look upon and learn. And what do we learn from him? When his loving wife passed away, he was very, very sad. But he was not angry of anything or anybody. He understood the situation. The situation, it was that the road from the village to the hospital, following that path on the mountain road, was too long. And we need to do something to shorten that distance so that the people would have a chance to stay alive if they are sick, so they can go from the village to the hospital. And with that wisdom, he himself began the work. He had only a very small axe, probably about a foot or so, and he began to cut into the mountain day by day, every day, for 22 years, not missing even a day. Regardless of the weather, he and he did that. So he cut into the mountain.
many people who crossed that area, were so touched and were so moved by his determination. So some of them stay for a little while, some of them stay for as long as they could, but nobody stayed the whole time. He was the one and only person who opened that whole road from the village to the hospital and reduced the distance of traveling from 70 kilometers to only 1 kilometer from the village to the hospital by cutting through that mountain with a small axe. Và ngày hôm nay rất là nhiều trẻ em, người già, người bệnh không phải bị chết vì đi cái quãng đường quá xa. Người ta chỉ đi có 1 cây số là tới nhà thương. Và con đường đó bây giờ bề ngang của nó rộng được 5 mét, tức là 15 feet. Xe đạp có thể chạy ngang được, xe hơi có thể chạy ngang được. Và ông lão đó vẫn một cuộc sống rất là bình dị và khiêm cung. Và việc làm của ông được mọi người nhớ đến và biết ơn ông rất là nhiều. So because of that wisdom, because of that clarity, because of that compassion, and he took his pain and turned it into a joy, a happiness for people. So he had saved so many people from the village because they do not have to travel a long distance. The road that he cut into the mountain is about 15 feet wide. So now it's 15 feet wide. Imagine that. If you look at a mountain and with a little axe, you cut into that mountain, you move that mountain, and you make a road 15 feet. That's huge, right? 15 feet is about very wide, huh? Yeah, fairly wide. Enough for people to can even travel by car. Cho nên những người như ông ta, thứ nhất là có cái sự trí tuệ, biết là nhân quả. Vì sao mọi người không chữa bệnh kịp, chết giữa đường vì con đường đi quá vất vả. Cho nên ông hạ quyết tâm sẽ làm con đường. Một khi đã quyết tâm rồi là ông bền bỉ, không có ngại khó, ngại nhọc và một cách thành tâm làm cho đến khi hoàn tất được. One of the main teaching of the Buddha is we know the cause and effect. To put it in a simple term is that you have to be aware of the seed that you sow because you're going to harvest the fruit, of what you planted. And he knew that the reason that his loving wife passed away because they did not have a proper condition for them to travel from the village to the hospital. So with that clarity, with that wisdom, he did that for everybody so that everyone can benefit from it. Cũng như vậy, ngày hôm nay các con về chùa Đức Viên, các con thấy chánh điện mình rất là rộng lớn, đẹp, mình ngồi rất là mát, đúng không con? Rồi ở cái nhà ăn, có chỗ rộng, có nhà bếp nấu cơm cho mình ăn, có một cái nhà ni xá các sư cô ở, và ra ngoài vườn chùa bông hoa rất là đẹp. Đó là công sức của sư bà Đức Viên. Yeah. So closer, okay, here we also have someone that we can look up to and follow. That is the founder of this temple. Look at this temple. It's very open, right? Very beautiful. And it has a lot of open space for us to be here with a lot of beautiful statues. And if you look at the garden, and if you look at the place where the nuns stay, and you look at the dining hall, everywhere you look is such beautiful, right? So very beautiful.
all of that begun from the work and loving heart of the founder of the temple. Cách đây 37 năm, 37 years ago, cái chỗ chúng ta ngồi là một mảnh đất, cỏ nó cao hơn mình luôn. 37 years ago. Were you born then? I don't think so. Yeah, I first came here in 1984. Yeah, so I was about 20. Yeah, I was about a little bit older than, I think I was about 25. Yeah, if you came at that time, did it just bare ground with wheat, grow long, much higher than your head? You can probably play hide and seek in there. No one would find you. Và miếng đất này được sư bà chùa Đức Viên mua để làm chùa. Cái tiền mà sư bà dùng để mua chùa đó là bằng cái tiền sư bà đi bán những đồ phế thải. Mỗi ngày sư bà đi ra ngoài chợ, sư bà lựa những cái giấy cạc tông ở trong những cái thùng trash can á, rồi bỏ vào cái xe-ven lớn. Sư bà và các cụ, ông nội, ông ngoại, bà ngoại của tụi con chở đi đến cái chỗ mua vật liệu phế thải. Rồi sư bà để dành tiền đó, mỗi ngày sư bà đi từ 3 cho đến 4 chuyến xe như vậy. Giấy cạc tông, giấy báo, lon nhôm, chai thủy tinh, chai nhựa, đi xin về chùa, rồi xong rồi lựa ra, rồi đem đi bán để dành tiền trong vòng mấy chục năm như vậy. Yeah. So 37 years ago, this is just a piece of land, bare land, with grass and nothing else, and mud. And when it's rain, don't step on it because you would stuck in it. It's very difficult to pull your foot out. Mỗi khi trời mưa là mỗi người đi về chùa có 2 cái bao ni lông thọt vào 2 cái chân, đi đeo cái bao ni lông đó cho chân mình không dính sình, xong chùa mới trải mấy cái tấm ván, mình đi trên những cái miếng gỗ đó đi vào trong chùa. It was so muddy. When we came, we always had to bring 2 plastic bags to cover our feet and our shoes and put everything into the plastic bag and wrap it around with a rubber band to secure it. We can never wear long robes. We have to put everything up because very muddy. And then Subha, the founder here, put a few pieces of wood along the way for us to step on it because it was so muddy. It was very dirty and muddy. Yeah, you would sink into the mud, But she had in her heart that she wanted, and she works along with all of your grandparents and your great-grandparents. Yeah, the one that who bring you to this temple today probably are your grandparents. She worked diligently with them. At that time, we all were very poor. We were the first group of refugees came here. No Asian. Nobody speak Vietnamese. We look around. No black hair. We Few people. very, very few people. If we want to see black hair people, we have to go all the way to San Francisco. Yeah, if we want to eat rice, we want to buy soy sauce, we have to go all the way to San Francisco, far away, very few people. And everyone came here. Your grandparents at that time were very poor too, because we just left Vietnam and we did not know the language. We did not get jobs, so we all very poor. But we all sit together and with Subha, similar to that old gentleman in India, she had an idea and everyone come together to help her. And her idea was that she wanted to utilize all of the recycled materials. See, 37 years ago, many people do not think about recycle, but she wanted to save the earth
She wants to recycle the material. So every day, 3 to 4 times, she would go to various areas that they put things in the trash, like cardboard papers or boxes, and then newspapers, printing papers that they do not use, like the company, they throw away the paper, and containers like plastic or glass. And then she would gather that 3 to 4 times a day. After her practice at the temple, she would go and then she would put everything in the car. She would jump into the trash can and take all of that out and put it all together in the van and then bring it back to the temple. And the nuns, including our teacher here, along with some of the elder nuns, and also probably your grandparents, come and ask them about it. They contributed in the work of establishing the temple. They sell it. They only get very little money at that time, but they save every penny. And together, they bought the land, they pay for the land, and they build the temple that you are staying in today. Cho nên sư bà dạy chúng ta muốn làm điều gì tốt, mình sẽ tìm những cái việc gì đó trong tầm tay mình và bắt đầu mình làm. Đừng có chờ cho mình có tiền. Nếu sư bà ngồi đó, sư bà chờ có tiền mới mua đất thì không bao giờ có ngôi chùa Đức Viên. Mà sư bà bắt đầu bằng cái việc làm rất là bình thường, là người ta xả rác, người ta bỏ phí những cái vật phế thải đó, sư bà nhặt lại gom góp đem đi bán. Và khi mình làm một cái việc gì tốt là có nhiều người sẽ ủng hộ mình, các cụ, các bác về cùng với sư bà. Nhờ vậy mình có ngôi chùa Đức Viên ngày hôm nay. Our grandmother Nun, or we are also known as the founder of Đức Viên Pagoda, she taught us something very beautifully. If we would like to do something good, do it. Don't wait. Do it. Begin right away and stay with it. Make sure we stay with it, because do not wait. For example, if she waited until she had money, then this temple would never be able to establish, right? So begin with a good thought, begin within your ability to do something good right away and follow that path, then it will be accomplished. Cũng như ông lão xẻ núi vì ông nghĩ muốn cho mọi người đi ngang đoạn đường đó ngắn, không có bị chết vì không tới được nhà thương. Và sư bà xây nên cái chùa, sư bà muốn ở giữa thành phố, ai đi qua đi lại thấy cái chùa cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Muốn vào lễ Phật thì đi làm về vào lễ Phật cũng được, trước khi đi làm lễ Phật cũng được. Và sư bà muốn cho các con có cái cơ hội về chùa để học Phật Pháp. Đó là cái tấm lòng sư bà xây chùa cho mọi người. Và khi mình sống cho mọi người thì cái việc đó chắc chắn sẽ thành tựu. So very much like the very noble man in India, right? He himself began with a great work, opening up the road, cut into the mountain to save so many lives, right? Sư bà did the same thing. She established this temple in the middle of the city with the hope that we are so busy. She already see, even though she first came, but she can really feel the rhythm of the life here, which is very fast, very busy. That's why she did not establish a temple up on a mountain somewhere away from the city. She wanted to do it here so that our parents, our grandparents, and even us now on our daily life is closer to our home.
So we have a chance to stop by, at least to enjoy the garden, to bow to the Buddha, to have a chance to be in the environment that is beautiful and can nourishing us. Cho nên mọi người khi nghĩ đến sư bà Đức Viên, ai cũng rất là tôn kính sư bà. Ngày sư bà mất, mọi người về chùa niệm Phật cho sư bà suốt 7 ngày, 24 tiếng đồng hồ một ngày, liên tục luôn. Everybody who involved in the project of building this temple for us today, had such great admiration for the founder of the temple, for our grandmother nun. And so when she passed away, that 24 hours never stopped. People from all over the county, the state, and probably some of them even out of state that had known of Sư-bà also came, and we took turn to chant Nam Mô A Di Đà Phật 7 days and 7 nights, non-stop, everybody, all the times. Và làm lễ funeral của sư bà tại chùa. Cái ngày sư bà mất, các con biết không, sư bà để sư bà ở dưới basement. Dưới basement đầy hết các chư tăng chư ni mặc áo vàng, còn trên chánh điện là Phật tử. Rồi ngoài sân không có còn một cái chỗ nào trống hết, để bao nhiêu cái tivi để cho mọi người theo dõi cái màn hình và ngồi tại chỗ niệm Phật vì quá đông, trên khắp hết vườn chùa luôn. The love and an appreciation for the founder of this temple was so great that during the funeral in the basement, it was flooded with the yellow color of the robes of monks and nuns. At that time, you do not have the rooms like at this time. It's just open. Yeah, it's completely an open space like up here, down the basement. And up here, your grandparents and your parents and us like this. And also outside the temple ground was completely packed. You can hardly, get in. And not only that, outside the temple and along the road was packed, completely packed with people. We tried to put, like a TV, and we tried to project the chanting voice for everybody so that everybody can participate. Và chùa phải mướn 10 cái xe bus, school bus, 10 xe bus màu vàng để chở Phật tử từ đây tới nhà Hoàng Ốc Hill, chở xong rồi trở về lại, chở chuyến thứ nhì, và mấy chục chiếc xe hơi để đưa sư bà ra nhà Hoàng. Yeah. And the people, there were some elderly people, and then some people would stay here for so long, and in order for the transportation and for the funeral to take place properly and well organized, the temple had to rent 10 buses. And school bus. Yeah, those big school bus. And the school bus had to come here, to load up the people and to take it to the Oak Hill funeral, which is not very far from here, where the fairground is. Yeah, so close to that area. And back and forth like that, so many trips and packed with people. Và thành phố gửi 10 cái xe cảnh sát, 10 cái xe mô tô, 10 xe cảnh sát để giúp cho cái đoàn người của chúng ta đi tới nhà Hoàng Ốc Hill. And even the people in the government, the mayor of San Jose City, and also they work with the police department. They send a group of policemen here to guide the funeral, to open the road. So there was 10 motorcycles to lead the funeral, to open the road, to bring the body of the founder from here to the Oak Hill funeral.
Và suốt cái đoạn đường từ đây tới nhà hoàng Oak Hill, khi mà đoàn xe đi tới đâu là hai bên đường có nhiều người ngừng lại, có nhiều người quỳ tại chỗ lại sư bà. Yeah. And with such respect and love for the devotion and care that she cared for all of us, our generation, much later than her. You know, when the funeral crossed from here to Oak Hill funeral, along the way, many people stopped and bowed, and there were many people were so touched, they even kneel down on the earth along the road and touched the earth. Và khi đoàn người tới nhà hoàng Oak Hill, mọi người quỳ xuống luôn, quỳ xuống mấy ngàn người như vậy. Và cái quan tài của sư bà đi ngay chính giữa, đi vào trong lò thiêu. And without any word, you know, everybody took place. And during the time that they bring the coffin from the gate to the cremation hall, everybody kneeled down with hands on the heart, you know, to show respect. I think there was thousands of people, thousands and thousands of people. The ground of the Oak Hill Funeral Home was also flooded and crowded. You could not even put your foot into it. It's very crowded. And if you come to Đức Viên during New Year, you know how crowded that is. Even more crowded than that. You cannot even move. You know, you just have to stay in the place. Và cái ngày mà sư bà mất, trong vườn chùa tất cả các loài hoa đều nở ra hết. And another miracle thing is that on the day she passed away, for some reason, all the flowers in the garden, Đức Viên Temple, all bloomed at the same time. Và trong phim mình còn quay lại khi cái áo quan của sư bà đi tới đâu là hoa rơi xuống ở trên cái áo quan của sư bà. And it's a tradition. We put a piece of cloth over the coffin. And if you have a chance, you may want to look at the funeral procession. And you will see that whenever that cloth touched the flowers somehow just fall onto that cloth. Và nhà hoàng người ta thấy mọi người kính lễ sư bà, họ cũng rất là cung kính, họ không lấy tiền service nào hết, họ miễn phí hoàn toàn luôn. And at the beginning, we planned to pay for the funeral home, but as they come and they observed the funeral, they also honor our founder. So they said that we would like to make that offering for the founder and for the temple as well. So we did not have to pay them even a penny. Và sư bà duy nhất muốn một điều là sư bà xây ngôi chùa để cho tất cả chúng ta về chùa học Phật Pháp và niệm Phật. Và ngày hôm nay các con về chùa học Phật Pháp, niệm Phật, đó là mình vâng theo lời của sư bà. Đó là một cái món quà rất là quý mình tặng cho sư bà. Sư bà vẫn còn ở đây để chứng minh cho cái tấm lòng thành của các con. The only wish the founder had is for us to be happy. That's her only wish, you know. And that's why she established the temple. And that's why she established the practice of chanting Nam Mô A Di Đà Phật. And she taught our teacher here how to do it. And that's why our teacher is open the retreat for us to come here. So we come here today, you know, we really fulfilled her wish, the founder wish, is for us to cultivate that mindfulness seed within us, that beauty within us, that wisdom within us. And her spirit probably is happy and smile upon us. Cho nên các con đã làm đúng theo lời Đức Phật dạy là mình kính lễ
Tam Bảo kính lễ những vị có tấm lòng sống cho mọi người, tấm lòng Bồ Tát, và mình đi theo cái con đường của các vị. So even though your path, you just begin on your path, but you are beginning, you have begun a very beautiful journey. You are the continuation of your grandparents and your parents and the founders of this path. That is to cultivating what is beautiful, what is good within us, to take refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha, and then to learn the teachings, and also to be associating with beautiful people like our teachers and the nuns. So we are very grateful, and probably the founder is very happy that you have begun to, on that beautiful journey. Cảm ơn các con. Mời các con đứng lên, chúng ta hồi hướng và xuống nhà ăn cơm. Các con đứng hai chân khép lại, chắp tay và nhắc theo sư thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Các con niệm Phật, và khi nghe tiếng chuông chúng ta sẽ cúi xá Phật, sau đó quay vào giữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sư thầy nhắc khi mà đi xuống thì các sư cô hướng dẫn các em đi thẳng vào trong trai đường luôn. A Di